بسم الله الرحمن الرحيم. بنای خدای گەورە میهرەبان. قوتابی خۆشەویستەکان زۆر خۆشحاڵ بووم جارێکی تر لە محاضرەیەکی تری نوێ بەگەیشتنەوە لە فیسیۆلۆژی کۆرس. ئەو جارە باسی کاردیۆڤاسکولار سیستم دەکەین کە زۆر گرنگە بەڕاستی لە بۆ تێگەیشتن لە بابەتەکانی وەکو باتنی زۆر گرنگە ئەتو لە کاردیۆڤاسکولار فیسیۆلۆژی تێبگەی. ئەگەر دەتەوێت لە کاردیۆلۆژی تێبگەی زۆر گرنگە ئەو محاضرەی ببینی. وهروها پیش او محاضره من باز کرد we discussed a lecture about general physiology, introduction to physiology, homeostasis, how our body works, feedback mechanisms. اگر تماشات نکردی برو تماشای بکە چونکە زۆر گرنگە بۆ ئەوی لە محاضرەکانی تر تێبگەی. هەتا ئەو محاضرەی تەماشا نەکەی بە وەکو پێویست لە محاضرەکانی تر تێناگەی. Today we will talk about cardiovascular physiology. Cardiovascular physiology. This lecture will be an introduction about cardiovascular physiology. طبعا من وەکو باسمان کرد من دکتۆر جاسم محەممەد ئیبراهیم پزیشکی پسپۆر نەخۆشەکانی هەناودل مامۆستا لە کۆلێژی پزیشکی. I have master degree in medical physiology and board degree in internal medicine. I'm a lecturer of physiology. And internal medicine at the College of Medicine, Howler Medical University. Okay, and I'm also a member of Egyptian Association of Echocardiography. Objective of this lecture يعني بوتي أو محاضرة دخوين هدف objective زور مهمة يعني هر محاضرة كشرح ذكرى ما مستقى سلايدية كمنا دوام نسيتي objective ياخد بابلين learning objective بۆچیە ئەو محاضرە دەبی ئەو شتانە باز بکرێت لە محاضرەکە کەڤەر بکەین. یەکەم describe the location of the heart هەرچەند this is the anatomy بەڵام باس دەکەین بە مختصری location of the heart. دوای ئەوە describe the structure of the pericardium and the heart wall زۆر مهمە دواتر لەگەڵ clinical integration دەکەین. External and internal anatomy of chambers of the heart وەکو باسم کرد this is just an introduction to the cardiovascular system and relate the thickness of the chambers of the heart to their functions. هەروەها clinical correlations وەکو هەموو جار clinical correlationەکەش باز دەکەین بۆی بزانین ئەمە فیسیۆلۆجی بۆچی دەخوێنین و گرنگی فیسیۆلۆجی لە چیدایە. So the cardiovascular system ياخذ بلين circulatory system اگر بيتو اما circulatory system باسكين بابلين circulatory system. What is circulatory system? Circulatory system اگر بو شيء classification بكين بنسين circulatory circulatory system عادة كده قوت ما circulatory system اتو سيشت ببير بيتوا يكم the heart do blood vessels same blood كواتا circulatory system ياخد cardiovascular system او سيشتلي خوي دكتور امش او كورسي بابلين physiology cardiovascular physiology ياخد circulatory system physiology هودين او سيشتب بتفصيل باس بكين. يكم جار باسي heart دكين يكم جار دواتر باسي blood vessel دكين type كاني blood vessel significant يعني clinical significance واروا clinical correlation دواتر باسي blood دكين دواتر دينستر blood و types of blood cells formed element وهروها بلازما باشا انا هم باز دكين كواتا يكم محاضره مان لسر تدبي لسر هارد دبي باسي هارتي دكين كواتا circulatory system لبير دبي كغوتي circulatory system ياخذ بابلين سوري ياخذ كو انداني سور ياخذ سوران تيا heart blood vessel and blood. يكم جار دينا سرتي the heart and homeostasis. هذا تمشى قوتم المحاضرية كم برو تمشى بك چونك أما المحاضرية كم بس تما كرديا باسي homeostasis چونك أجر تمشى نكين نزني homeostasis معناه يتيا جسم مانكو homeostasis دروس دكاتو achieving homeostasis. فبويا homeostasis it is a stable internal environment. بلان بوي تثبت بوي in details please go to the first lecture. The heart contributes to homeostasis by what? By pumping blood through blood vessels to the tissues of the body to deliver oxygen and nutrients and remove waste. كواتا functioning هذا سريشي cardiovascular ياخذ circulatory system تيا أو بلادي pump كات وبينيري لبوتشي بينيري لبو organa كان بينيري لبو تيشوا كان oxygen بينيري ولو سريش تبي قرن توا لو سريش
بابلين waste product بقرنته وكو CO2 ياخذ هر شيء ترى بقرنته. The cardiovascular system consists of وقت باسم كد the blood, the heart and the blood vessel. يك باسم دكين يكم جباسي heart دكين دواتر blood vessel دكين sorry دواتر blood vessel دواتر باسي blood دكين. For blood to reach body cells and exchange materials with them بوي خوين بقاتا خانكان بقاتا شانكان بقاتا organكان it must be pumped continuously by the heart through blood vessel. كواتا بوشيا فكر لي بكوا اما بامبك مان هي او بامبا تي بامب دكات بلاد او بلادا بيوستي باتيه بيوستي بري الربيكا بيوستي بريجي كبيدا بروا او بريجيتيا بلاد فزلا كواتا مسيشت مان هي بامب مان هي ذا هارت و بلاد مان هي بلاد كوا خواردني تدايا وهو ويست برودكت تدايا وريجيكش بيدا دروات دغريتو كاتي اوش بلاد فزلا كدي باسي دكين ذا هارت باباسي غوري هارت كاين باسي مهمي heart بكين. The heart beats about 100,000 times every day. يعني تمشاكا ليك روجك دلمان 100,000 جار ليدي دا 100,000 جار ليدي دا أوسط تقريبا أول الروجك دكاتة سيوبينز دكاتة تن دكاتة سيوبينز أو درنا شو رسالة بنوسان دكاتة سيوبينز مليون times per year يعني لسالك تقريبا 15 مليون جار دلمان ليدات. ادي اگر كسك تمنكي افرج حفتا صال بتن ليدات تقريبا 2.5 billion times per average life time. يعني تمني اگر حفتا صال لو انا 2.5 billion times هارتك لبدا contraction, relaxation, contraction, systole, diastole, in a non-stop manner. ببين راوستان بردوام كواتل الروجك لو أنا 100,000 جار ليبدا طبعا إيش variation هي مثلا normal heart rate تندا لأني وان شيس لبوسطة بدل ما أجا average ورجرين مثلا حفتاو بينج ور بجرين نزيكي 100,000 جار للروجك لما بيشار سعدد ده 15 مليون times per year و 2.5 billion times per average lifetime. So the left side of the heart pumps blood through an estimated 100,000 kilometer يعني 6,000 mile of the blood vessels which is equivalent to traveling around the earth equator about 3 times. ما شاء الله. يعني تمشايكن دل كبام دكات خوينكا ريروكا تندا دريجي ريغا تندا بابلين هلا هارت حتى بقيشتا اخر خانك خويني بيدغا تقريبا 100,000 كيلومتر 100,000 كيلومتر اقبلت فصل كان بهم ارتريول كابيلاري فينيول فين همو يك بقريتو لو انت 100,000 كيلومتر 6,000 مايل يعني تماشى تندوره هارت دبي او بلادي يقدرب بلاد بنيرتا اخر نقطه ك 100,000 كيلومتر تقريبا اويش سيجار بتشيا او سري زوي بقريوا يعني 100,000 كيلومتر سيجار بتشيا او سر زوي بقريوا او ديكا. The right side of the heart pumps blood through the lungs, enabling blood to pick up oxygen and upload carbon dioxide. طبعا واضحة. Left side of the heart is responsible for pumping blood to the systemic circulation, while the right side is responsible for pumping blood to the pulmonary circulation. Is دواتر دي باسن دكين. Heart and homeostasis. Even while you are sleeping, your heart pumps 30 times its own weight each minute. يعني حتى أما كانوا ستيشن دل من هر ليد دا يعني أوانية بليد الراوستي دل ليداني دل لكاتي خو كم تردب توا بلام هر بردوام دبي ليدان which amounts to about 5 liters to the lungs and the same volume to the rest of the body. يعني تقريبا لكاتي مستنيش بهما at rest لقد يك منت سوري 5 لتر خوين دفع دكات بيدلين كارديك اوتبوت كباس عندك المحاضره كيتل. At this rate your heart pumps more than about 14,000 liters of blood in a day or 5 million liters in a year. يعني اجابات ما كير قلت مان اجر بيتو at rest كسكن نستيه ياخذ دانشتي او انيكا each minute 10 لتر خوين دفع دبي ياخذ pump دبي باصل left ventricle and right ventricle. للروجك دكاتسنت للروجك تقريبا دكاتسنت 14,000 لتر
ادي قال صالي دكاتن تقريبا 5 مليون لتر 5 مليون لتر ادي اجر الافرج لايف تايم دكاتن 10 بليون لتر of blood. You don't spend all of your time sleeping. او at sleeping او at rest او ندبي ادي اجر وكباس ماكرو او فاريشن هي چونك هارت ريت لكاتي ريست جواز لقى كاتي ستريس لكاتي اكسرسايز كهارت ريت زياد بو بتاكيد كارديك اوتبوت زياد دبي كياخذ بابلين بامبينج زياد دبي بويا اما هرنستينينا بويا لكاتي however and your heart pumps more vigorously when you are active. Thus the actual blood volume your heart pumps in a single day is much larger. لكاتي exercise لوانيا بينجر لبو حفجار يعني 5 to 7 times the normal cardiac output will be increased during vigorous exercise. يعني بونه منا اگر at rest 5 liter per minute cardiac output during exercise دبيت بيس لبو 5 liter بيس لبو 5 liter per minute during vigorous exercise. باشا او دواي دين باسي دكين لكارديك اوتبوت بتفصيل باسي عندكين او ديفرنس بيتشي بيدلين مثلا لكاتي ريست بينجا لكاتي اكسرسايز بتبيست او باس دليتري كوا ديفرنس بيدو كارديك ريزيرف او اسدين باسي دكين اجل هارت فيلر تشيلي نايم كوا function of the circulatory system in general function of the circulatory system او باسي introduction to the heart to heartbeat to pumping or اشتانه دواتر دين is the functions of the circulatory system in general. The functions of the circulatory system can be divided into 3 broad areas. يكم function heart يكم function transportation of what? Transportation of nutrient, transportation of the absorbed minerals, transportation of the oxygen. هروها transportation of the waste products from the self, CO2, uric acid, creatinine, other waste materials, other byproduct of metabolism can be transported back to the heart and then to be excreted through the body. كواتايا كمش transportation of hormones, transportation of nutrients, of oxygen and also waste materials. Regulation of what? Regulation of temperature, regulation of almost all vital processes in the body can be regulated by the heart. هروها protection from what? Cardiovascular can protect us from, for example, from infection by what? By mobilizing white blood cell to the area of infection. هروها protecting us from bleeding. For example, كاتك bleeding رودة تبي platelet will be transferred to the site of injury and causing what? Causing platelet plug and stopping bleeding. These are the 3 main functions of the circulatory system: transportation, regulation, and protection. طبعا regulation of what? Regulation of temperature, regulation of pH of the body is regulated by the cardiovascular system. Electrolyte regulation, water regulation, all these can be regulated by the cardiovascular system. Anatomy of the heart. طبعا بس anatomy of the heart كين. Heart طبعا size of the heart. وكو بلين لكتاب بازا وكو clench fist. بس ده خود أو هالبكي تقريبا وكو clench fist. بلام وكو size كي وكو weight كي 250 حتى 650 جرام. أبيش according to the sex differences and body size differences. لميل عادة لميل دلي سيسط لبو سيسطو بنجايا جرام لفيميل دوسط لبو جراما أو بابلين weighty heart وهارد دكوتا تشين طبعا هارد located in the thorax 2/3 دكوتا left side of the thorax and 1/3 on the right side of the chest ودكوتا تشين بدلين mediastinum دكوتا now mediastinum is a space located behind the sternum. Anteriorly it is bounded by the sternum, posteriorly by the vertebral column, superiorly by the neck and inferiorly by the diaphragm.
أو space pedigree mediastinum كواتا وكولير ديارة this is the heart أو بابلين heart أو cross section from the thorax وكو أتولسرة وتمشاي heart this is the vertebral column and these are the great vessels and these are the heart valves وكو أتولا ليرة ولا سرة وتمشاينا thorax بكي base of the heart لدياري base of the heart great vessels valves and so on. Kabata, the heart is located in the mediastinum. What is mediastinum? Mediastinum, Gottman, it is a space in the thorax bounded anteriorly by the sternum, posteriorly by the vertebral column, inferiorly by the diaphragm, and superiorly by the neck. Okay, this is the mediastinum. It is located obliquely, 2/3 on the left side and 1/3 on the right side, with 2/3 of its mass to the left and to the midline. This is the heart in the mediastinum. Superiorly it is bounded by the neck, inferiorly by the diaphragm, and anterior by the sternum, posteriorly by the vertebral column. So what is mediastinum? What's mediastinum? It's about mass market design. What's mediastinum? Okay, very good. So mediastinum, it is a space in the thorax bounded anteriorly by the sternum, posteriorly by the vertebral column, superiorly by the neck, inferiorly by the diaphragm. Or mediastinum. Then pericardium. Heart, it is covered by a sac, by a sheath. It's called pericardium. Pericardium, we have two types of pericardium. It's a basid, okay? We have two types of pericardium, okay? We have two types of pericardium. This is the heart. Our heart. Interventricular septum. Tricuspid valve, mitral valve or tricuspid valve, our interventricular septum. The heart is covered by a sheath or a sac, which is called what? It is called the pericardium. يعني surrounding the external surfaces. Peri. Okay, this is the heart. Pericardium, we have two types of pericardium. We have fibrous pericardium and serous pericardium. We have two types of pericardium. يكم جار تسمان هيا يكم جار fibrous pericardium. باشا أو pericardium. وهروها دوم تسمان هيا serous pericardium. باشا يعني دو نوع pericardium معناه fibrous pericardium, serous pericardium. استدين باس عندك. Fibrous pericardium, it is composed of tense, fibrous, connective tissue that anchor the heart to the diaphragm. Our pericardium, our fibrous pericardium. This is a fibrous pericardium. حتى بابلين root of the great vessels that this is the fibrous pericardium. It is a sheath of tense fibrous connective tissue that continues with the central tendon our central tendon alera, and this is the diaphragm. Attaching, supporting the heart within the diaphragm. Anchoring سفينة كاتك دايوه مثلا رابوستي لتنشتكاني هندك علامات هيا بوشيوية أو هايا بقولي سويا فريدنا أو أبو أتي حتى سفينة كي راقريت انكورينج بالضبط اواش بوتيا حتى او فايبرس بيريكارديوما بيدغوتري يعني central continues with central tendon anchoring the heart.
we provide structural stability to the heart. ناهلي أو heart بكيف يخوي لقل بيت هاتو تشوكا يعني مثلا أجر أو central tendon نبوايا أو fibrous sheath نبوايا تدبو لقل هر systolic diastolic heart أو هذا ده لاي راس ده لاي تشب ده لاي راس يعني mobilization دبو بلام أو fibrous tendon تشي كرديا supporting the heart to the diaphragm بو أوي حركاتي systolic diastolic حركي نكا support provide structural stability أكواتا يكم functionي fibrous pericardium تشي anchoring the heart and supporting do provide structural stability. Provide structural stability. This is the function of the protecting the heart. Protecting the heart. Protecting the heart from what? Protecting the heart from trauma. Very good. From trauma. From trauma. أقل بيتو تجا heart vital organ. ناكره هر أو هلو قريبي. تجا يك شاب لسنجل بدري أقل heartك لو قريبي لأن تشي كارديك الرئيس دري. فبويا تمشاكين يعني وكباس ما كر دائما وفي أنفسكم أفلا تبصرون تمشاكين زور بدقات وزور بجوان دروس كرايا. بويا برجري زربي بجري برجري بابن تروما بجري. Fibrous pericardium. كاتا anchoring the heart. Anchoring, supporting, providing structural stability, protecting the heart from the external factors, from trauma. Our good matsubu, our fibrous pericardium. لدواي أو طبعا أو external membrane لناو داي أو دو أو يترمان هي دو لا يترمان هي بدو تلتي serous pericardium أو the serous pericardium دبت دو layer serous pericardium it is divided into two layers serous pericardium it is divided into parietal pericardium لقل ستر visceral pericardium parietal pericardium attaches to the fibrous pericardium أو pediatrici parietal pericardium of the serous pericardium وهروها we have visceral pericardium of the serous type attaches to the outer layer of the heart and it is regarded as the outer layer of the heart muscles أو pediatrici visceral layer كواتا أو parietal قلت من serous pericardium ده تدوبش يكميان attaches to the fibrous pediatrici parietal pericardium وأويتر attaches to the heart wall pediatrici visceral pericardium لنيوانيان سهيا لنيوانيان in between we have pericardial space إذا باسي أو pericardial space لكن استفادة أو pericardial space هي between the parietal layer of serous pericardium and visceral layer of serous pericardium we have a space called pericardial space. In this space we have few cc's of fluid serous fluid يعني هاويتشي زلال serous fluid باشا أو منبوتيا in order to decrease friction between visceral pericardium and the parietal pericardium during systole and diastole to allow the heart to be filled during diastole أجابات هيت سبيسك نبوايا وش بس ده كان استدين clinical correlation أجر هيت سبيسك نبوايا تدبو heart cannot extend couldn't extend during diastole بويا فيل ندبو and diastolic volume باش ندبو كأن diastolic volume باش نبو cardiac output باش ندبو كواتا استا serous pericardium تبو قطمان serous pericardium قطمان divide into parietal تبو أو أبو parietal pericardium attaches to the fibrous pericardium وهروها تمان هبو visceral pericardium attaches to the cardiac muscle. Between parietal and visceral layer of serous pericardium, we have a space. This space is called pericardial
pericardial pericardial. So pericardial space. In this space we have few cc's of serous fluid. بوتشيا أو serous fluid بوتشيا to decrease friction between the parietal and visceral layer of the pericardium. How to allow the heart to expand during diastole to be filled with blood. كانت أودي functional. Functional كتير من هي لبو أو لبيرم تباس كم يستباس لكن functional كتير من هي لا قلت من لا تي fibrous pericardium ها أو يكم شد قلت من تبو يكم قلت من anchoring the heart دوام providing structural stability سيم protecting the heart from external trauma هروات شو هرم تشيتل prevent over distension of the heart. نهل هاي يجار زور distension be of the heart. Overstretching of the myocardium. Or another function of the fibrous pericardium. Okay, so this is the pericardium. This is pericardium. We have two layers. Fibrous, it is composed of dense fibrous connective tissue that anchor the heart, provide structural stability, protect the heart from the external factors, trauma, prevent over distension of the heart. The second layer we have serous, and serous is divided into two types, parietal and visceral. من زمان زوربي دكتورة كان زوربي طلبة كان بغلط تيجيشتين لبيريكارديوم هروان زاني بس parietal وفيزرال نخير بوشي بينية فايبرس سيرسا كدبت parietal وفيزرال أو جا parietal كان لبنوي بالضبط لبنوي فايبرسا وفيزرال كاش attaching to the cardiac cardiac walls. Okay, and in between them we have pericardial space where contain few cc's of blood, few cc's of serous fluid, in order to prevent friction between parietal and visceral layer of the pericardium. What the function of this space is what? Is to prevent by containing few cc's of serous fluid, friction nahili, ba'asanidal expandable, or what to provide distensibility, stretchability of the heart. تباشا اگر بهات بايا لحالتك من هي clinical استدين باسي دكين ل clinical connection كاتا this is the pericardium. Okay, this is the pericardium. We have another name for the visceral pericardium. By the way, it is attached to the cardiac muscle wall. Another name for the visceral pericardium, it is equal epicardium. باشا epicardium إذا دينا heart walls باز لكن epicardium يعني visceral pericardium. It is a part of the serous pericardial layer. قلت مشاكل ليرة مشاكل. This is the pericardium. We have fibrous pericardium. This is the fibrous pericardium. We have parietal. This is the parietal, and this is the visceral. This is the visceral layer of the pericardium. This is the visceral. In between them, we have what? We have pericardial space. Pericardial space about Chibu Gottman. Few cc's of serous fluid to provide what? Stretchability, extensibility of the heart, to prevent friction between the parietal and the visceral layer of the pericardium. So which layer is both a part of the pericardium and part of the heart wall? Is the basam kir yala شيء زاني كمان بو آفرين which visceral هذا نسي visceral pericardium part of the serous pericardium. Clinical connection باشا اما physiology هذا اخواني نحن clinical connection تو ايش تان تيجيشتي تزن we have a disease affecting the pericardium which is called pericarditis. It's common past viral infection, common cold, corona, influenza, sometimes by toxins, by other mechanisms.
we have pericarditis. طبعا pericarditis يعني شيء يعني inflammation of the pericardial wall أو جت serous بي fibrous pericardium بي. And we have two types. We have acute and chronic. طبعا acute أجر لشش حفتة كم تربو 6 week and less بدنا acute. لشش حفتة from 6 week حتى 6 month أو بدنا 6 month أو بدنا sub-acute. أدي أجر لشش مان زياترو 6 month أو بدنا chronic أو تماشى أوش مان لبو باسكر دي أو pericarditis. دواء أو pericardial effusion. طبعا أجل pericarditis أجر بو recurrent pericarditis دوسجار تدبي parietal layer and visceral layer of the serous pericardium بيكودنوسي بدو constrictive pericarditis. معناه شيء constrictive pericarditis constrictive يعني parietal visceral layer بيكودنوسي كاتا تدبي clinical يعني implication تدبي heart cannot expand بويا end diastolic volume كم دبي بويا cardiac output كم دبي باشا constrictive pericarditis. Pericardial effusion تيا أو قلت مان pericardial effusion تيا قلت مان between the parietal layer and visceral layer of the serous pericardium we have a space and this space containing normally few cc's of serous fluid. بدام هندك critical condition مان هيا لجاتي few cc دبيت زور أو ده fluid زور accumulation دبي أو penetrate pericardial effusion. Clinical significance of this pericardial effusion again the heart cannot stretch affecting the stretchability distensibility of the heart and affecting the cardiac output and the patient develops what Beck's triad يا penetrate Beck's triad زيادة لا cardiac tamponade Beck's triad. Pericardial effusion يعني accumulation of abnormal amount of fluid in the pericardial space between the parietal and visceral layer. أجر أو بابلين amount الزوربو و affect the stretchability and the distensibility of the heart or pericardic tamponade. Cardiac tamponade it is the advanced stage of pericardial effusion. يعني cardiac tamponade هل pericardial effusion but it's an advanced stage. يعني pericardial effusion أو fluidity abnormal كوبويتوا بلام هشتا heart اعتيادية diastolic اعتيادية بلام هركاتك affecting the diastolic filling of the heart compressing the heart development of signs and symptoms of cardiac tamponade. Beck's triad hypotension muffled heart sound هرواتي distended neck vein باشا hypotension دبرتي hypotension شوكا heart ناتواني expand دا end diastolic volume كم دبي cardiac output كم دبي بيتو hypotension muffled heart sound يعني كذا سماع جلد جلد لبدب جلدنية بو شوكا heart is covered by huge amount of fluid هرواتي distended neck vein بوش distended neck vein شوكا venous return to the left side to the right side of the heart is impaired بوشي chunka heart cannot expand boy venous return كم دبي بدو Beck's triad تبو قط مان hypotension muffled heart sound تيتر distended neck vein أو زور مهمة لبو أوي أتو مرحلة سي أوش تاني بزين زو جرينجا يعني how to correlate physiology with clinical conditions باشا. Then the layers of the heart wall what could design layers of the heart wall we have 3 layers. We have endocardium, we have myocardium, we have epicardium تبو epicardium it is a visceral layer of pericardium of which type of pericardium serous pericardium very good. بدو تري epicardium which is the external wall أقل لجورو دسبيكين لهارت wall أو heart لجورو دسبيكين endocardium myocardium epicardium سطا نوتو بينجي heart wall 95% of the heart wall is formed by myocardium myo mean muscle cardium يعني heart يعني heart muscle
هارت مسل كارديك مسل طبعا involuntary مسل بس إذا كان لمحاضرة دوم إن شاء الله. واندوكارديوم طبعا زوز مهمة is a smooth lining of the heart وروها أو اندوكارديوم أوش بزانا continues with the endothelial layer of the great arteries يعني حتى aorta حتى دشتا muscular arteries أو continues وروها feature كي smooth أو smooth بوتيا to prevent friction between the blood and the heart wall. friction رويدا clot رودبي بويا endothelium it is smooth and continues with the what with the valvular surfaces and also with the endothelial lining of the blood vessels myocardium and endocardium. بابينس clinical connections there تمن هي myocarditis endocarditis. Myocarditis due to viral, due to bacterial, due to parasitic, due to toxins, myocarditis نخوشكس مثلا كوخي قرتيا باسيلي قرتيا باش دو حفته suddenly تشي كولابس دبي ياخذ قدروا ما عندي دبي يقول له بودك انت مشارك ايجكشن فراكشن سي بينزا معناها myocarditis inflammation of the heart muscle wall. endocarditis يا كسكد ديت مثلا دليل دومانغا تايليا بطاقته خواردنا خو وزن دابزيه shortness of breath هي coffee هي sweating night sweaty هي همو كوزا كان دغري نابينيوا think about endocarditis bacterial endocarditis اوش با ايكو تشخيص ذاكين. then is chambers of the heart. طبعا chambers of the heart we have chambers of the heart او اللي تمشايكين where we have طبعا heart do ventricles ودو atrium هي right atrium left ventricle right ventricle باشا أو طبعا أو anterior يأخذ external anatomy of the heart is then said internal anatomy of the heart. This is the chamber, this is the right atrium, this is the right ventricle, left atrium, left ventricle. هروها تمن هيا لنيوان right atrium لقل right ventricle we have tricuspid valve. Lanewan, right ventricle and pulmonary trunk, we have pulmonary valve. Very good. We have left atrium, left ventricle. Between left atrium and left ventricle, we have mitral valve, MV, mitral valve. Between left ventricle and the aorta, we have aortic valve. We have aortic valve. Okay, this is the chambers of the heart. अगर तमशाई chamber heart के कामे का बाबलेन muscle wall زيادة left وشي لبر away left ventricle pumps against higher pressure طبعا pressure now aorta زيادة لناو pulmonary trunk pressure now aorta تندا هشتايا during diastole during systole دبتب مثلا 120 بلام now pulmonary trunk it is 20 and it's also 20-25 كواتا muscular wall right ventricle come to thinner than the muscle wall of the left ventricle. أقول لك تمشي cross section this is the left ventricle. أقول تمشي left ventricle كين muscle wall كي تنزور thicker بوتي وكباس ماكر it's responsible for contracting against higher pressure which is the systemic pressure 10 كيلومتر بو 10000 كيلومتر بو بلان فزين تقريبا 6000 مايل بو بلام لا right ventricle وانية كم ترى Basha. So how does thickness of the myocardium relate to the workload of a cardiac chamber? Bas marker. The left ventricular wall is thicker than the right ventricular wall. Why? Because of the higher pressure responsible for pumping blood against higher pressure to the systemic circulation. إذا sir اشتك ما نبي تقول fibrous ring أو زوزو مهمة أو fibrous ring تيا بابلين أو heart valve أو pulmonary valve أو مثلا aortic valve باشا أو aortic valve أو ليرة مثلا أو بابلين mitral valve أو ليرة tricuspid valve باشا أقدر تمشاكن ليرة تسمان هي الرينج كمان هي الرينج muscular ring بابو رينج أوكين muscular ring أو رينج لوتيا أو رينج بو أو to support the valvular heart valves in their place لبر أوي أو valvular ring نبي أو fibrous ring نبي during systole during diastole valve کا mobilization دبو ده سري ده تخواه ده سري ده dislodgement بويا fibrous ring هي valve heart ركي valve heart valve كي لشون يخوي دير توا
during workload چونکە ئەمە دەزانین باسمان کرد heart functioning non-stop in a non-stop manner بەردەوام ئیش دەکات شەو ڕۆژ ئیش دەکات گوتمان چەند ملیۆن چەند بلیۆن جار لێ دەدات یعنی حتا تەمەن دەگەشتە 6-7 ساڵ ئەگە ئەو فایبرەس ڕینگە نەبوایە سەپۆرتی چی نەدەکرد سەپۆرتی ڤالڤەکەی نەدەکرد بابەن ئەو ڤالڤەکەیە fibrous connected tissue surrounding that ring and هل يكش continuous with each other يعني مثلا pulmonary valve لقى aortic valve لقى mitral valve لقى tricuspid valve كده مشاكين هموي بيكو سبورتي كرديا يعني بوشوي او بابلين فالفيكا او فالفيكترا اما ليرا او مان هي fibrous ring او ليرا connection هي لقى اويتر اوش ليرا لقى اويتر همو بيكو تذكر it provide structural support structural stability to the valves to the heart valves هرواجتر it will أو fibrous ring do function هي يا كم شتيا do function هي what are the functions of the fibrous ring يا كم تمانية قلت من provide structural stability to the cardiac valves awake do تذكر قلت من do تذكر it will act as electrical insulator يعني عازل كهربائي electrical insulator كاتك cross section دروسكين cross section بوشي دروسكين cross section أو fibrous ring دكوتة إيرا أو fibrous ring دكوتة إيرا أو fibrous ring كيا كاتو قلت من provide structural stability to the cardiac valve أو ياك نايلي heart valve أو هبروات السوري بيت خواري dislodgement بي أو ياك do electrical insulator قبل ناكات electricity لا التريان بكيف خوي ليرة بيتنا ventricle نخير تنها ليك هول ليك كونوا ليك window ده اللي بيتجوريك أوشتيا أي فينودا كاوتا provide structural stability أروح act as an electrical insulator. How does the fibrous skeleton contribute to the functioning of the heart valves or Kubas marker? Prevent dislodgement of the valves from their places. Provide structural stability to the cardiac valves. Another function of this fibrous ring is act as an electrical insulator. Heart valves and circulation of blood. طبعا heart valve تو إيش دكا؟ Heart valve prevent the backflow of blood يعني تنها allow the passage of blood in one direction بونا منا tricuspid valve only allows the passage of blood from the right atrium to the right ventricle. Mitral valve only allows the flow of blood from the left atrium to the left ventricle. Aortic valve only allows the flow of blood from the left ventricle to the aorta. Pulmonary valve only allows the flow of blood, the passage of blood from right ventricle to the pulmonary circulation. هذا مشى only in one direction. حركاتك فلودك بعكس وقراوة أو بيدك regurgitation. جيتان لدبي ده mitral regurgitation, tricuspid regurgitation, aortic regurgitation, pulmonary regurgitation. يعني تي يعني أو valve لكاتي systole ياخذ لكاتي diastole according to the function of that valve طبعا. قبات نابي doesn't prevent the opposite flow of the heart of the blood بويا خينا كده قريته بدو regurgitation يعني بونو منا استقر نمونيشو والقرين بونو منا او موضوع زور مهم بويا حز كم لسري باسكم چونك او related to the clinical يعني بويا تيدقي اجا استيجي يشتي تواو لموضوع بيدن mitral regurgitation كسر زاني معناه تيا بيدن pulmonary regurgitation زاني معناه تيا وآد زاني pulmonary regurgitation لقال aortic regurgitation لكاتي diastole لكاتي systole وmitral regurgitation tricuspid regurgitation during systole or during diastole او زوز مهمة دي بزاين او جشتان بويا لسري دروين يعني جيل بقرا بويا استفادة لي ذكي يعني أو تبقي تو حتى كدبي الدكتور يجبردش تو ذكي تو ميكانيزم كي تذكي فكرة كي تذكي بقول من أو بابلين إستا cross section يدرس ذكي cross section of the heart أو cross section بوشيوية أو mitral valve أو tricuspid valve أو interarterial septum أو cross section باش أو قلت من right atrium أو right ventricle أو tricuspid valve. Tricuspid valve only allows the passage of
كباسي ترايكاسبيد دكم بالضبط مايترالش تواوا كباسي بالمنري ياخذ اورتي دكم نفس الشيء يعني هردك بويا كان بوشي ويا the tricuspid ياخذ the mitral valve only allows اوش قلت من LA left atrium اوش left ventricle only allows the passage of blood from left atrium to the left ventricle from the right atrium to the right ventricle in one direction باشا in one direction بلام قبلنا كات خوين لك بقريتو باش كاتك هارت كسيستولي دبي LA يعني دبي سوري mitral valve لقى tricuspid valve قبادي بوي خين نتستو ناو right atrium لقى right atrium لقى right sorry left atrium نتستونا اگر خين قراو بعكسوا او بيدوتري regurgitation regurgitation mitral regurgitation or regurgitation or tricuspid regurgitation كواتا mitral regurgitation tricuspid regurgitation occurring during systole or diastole during systole very good during systole occurring during systole كاتك left ventricle right ventricle contraction دكا دبي mitral valve tricuspid valve قبادي ألا قبات نبو خين دقريتو ناو left atrium right atrium pituitary regurgitation كواتا mitral regurgitation لقال tricuspid regurgitation occurring during what during systole بلام aortic regurgitation لقى pulmonary regurgitation occurring during diastole occurring during diastole بوشي تكاتك left ventricle right ventricle relax دبي during diastole دبي aortic valve pulmonary valve قبادي بوي خينا كنا قريتو لناو pulmonary trunk وناو aortic root نقريتو وناو left ventricle و right ventricle نقريتو دبي قبادي بل هذا قبات نبو خين قراو ناريا during diastole او pituitary aortic regurgitation ياخذ pulmonary regurgitation قالت don't forget regurgitation يعني خين قرانوا او جا حسب valve during systole and during diastole mitral valve tricuspid valve regurgitation occur during systole chunka left ventricle right ventricle systole دبي mitral valve tricuspid valve قبادي بلام aortic valve pulmonary valve regurgitation occur during diastole chunka left ventricle right ventricle كاتك relax دبي pulmonary valve aortic valve close بي كclose نبو خين دقريتو ناو left ventricle right ventricle pituitary regurgitation او زور واضحه طبعا او هارت وثمان هارت فالفا قلت مشاكل ليله كوردي تندني معناها كوردي تندني او بوي to support the heart or this is papillary muscle again to provide structural stability اول heart valve كان وروها fibrous ring don't forget fibrous ring functioning fibrous ring تبو provides structural stability to the heart valves هروها electrical insulator systemic and pulmonary circulation او زوزر اسان لبو ايوا طبعا لكن الدس بيدكين بابلين coronary sinus كخين دقريته ولا capillary بابلين لا venule بتدواي venule دوت vein دواي بتا coronary sinus inferior vena cava superior vena cava ديت right side of the heart that's the right ventricle pulmonary trunk that's the got man lung the lung is بواسطة pulmonary vein ديت the left side of the heart left ventricle the aortic and then systemic circulation clinical connections طبعا clinical connections بوس باسم كرد هموي clinical connections of the valve disorders we have طبعا valve كان بشويش قشتي دو او ما دون خوشي تجدبي يان او regurgitation وكو باس ما كرد regurgitation تبو regurgitation يعني قرانوي خوين زور زاد يكوي دكين تمشاي دكين اخين دقريتو بنا خوشا كدلين او صمامكي قبات نابي يعني لو انا خزمك كان دلي دكتور قلت دي او صمامكي قبات نابي صمامكي قبات معناته تي regurgitation او ذا mitral tricuspid occur during systole aortic pulmonary occur during diastole بروابك او معلوماته حتى بقي طلبي بوردش هر او معلوماته كافيه زور زو جرينجا تيبكي وهروها تشي حالة البيدوتري ستينوسيس
stenosis we have mitral stenosis, we have tricuspid stenosis, we have aortic stenosis, pulmonary stenosis أو يشبه ماشي. هروها we have another condition called prolapse. Prolapse چیه؟ prolapse يعني الشلة prolapse. valvaca لكاتي سيستولي هكا left ventricle و right ventricle contraction دكا valvaca لحد يخوي زيادة دشتوناو atrium. لحد يخوي زيادة دشتوناو atrium. باب قال لي باس كم بود قال لي ربو شوية. prolapse چیه؟ اگر أو بابلين cross section of the heart دوباره أو mitral أو tricuspid. during systole تيجي ده during systole مفروضة أو هاي ليبي ها يصير رشدة كينوا during systole مفروضة during systole أو هاي ليبي ها أو هاي ليبي during systole بوشي قباد دبي أو هذا قشت ليه قباد دبي نايل خينا كم قريتوا نايل خينا كم بتناو بابنا أتريم خينا كم قريتوا باشا بلام prolapse تيجي prolapse أو هاي ليبي ها تمشى prolapse تيجي ده أقوي رش كينوا prolapse prolapse ده prolapse لكاتي سيستولي أو valve أو هالي ده تمشى أو هذا قريته بناو right atrium ياخد أويان بابلين أويان أو هالي ده ها أو هالي ده تدوناي prolapse نقريته هنا أول سبب كي أنا خدي valve كيا كونتو شوكي توريا ياخد كوردي تندنيا كيا كوردي تندني coronary circulation طبعا heart طبعا مصلة كش بيوستي بتي هي blood supply هي the left and right coronary arteries طبعا do artery man هي left and right coronary artery this is the left coronary artery and this is the right coronary artery أقدر تمشاكن divide the B into the marginal artery أروها دبيتوا تشتر دبيتوا marginal artery وأروها posterior descending artery و left coronary artery دبت circumflex artery anterior descending artery و بوشي ويا supplying of the heart باشا و أوش لبيد بي the coronary circulation is during diastole coronary circulation دروات يعني heart must receives their oxygen and blood supply during diastole و clinical correlation تيا كاتك أو artery occlusion دبي مثلا right artery occlusion دبي pericardial myocardial infarction ياخد myocardial ischemia باشا يعني جاري ويا أو infarction دبي occlusion دبي باسي بثرومبس كده باز دكين إن شاء الله لا clinical connection أو pericardial ischemia ياخد infarction دين كده كان أوجا با PCI با percutaneous coronary intervention PCI قسطري لبودا كان دتن أو ثرومبسي لا دبان باشا أو this is myocardial infarction بابي نسأل assess your progress describe the parts of the pericardium and their function باسم كرد أبزوزو بجواني بتفصيل باس ما كرد pericardium تيو particle تيو function تيو describe the three layers of the heart and state their function endocardium قلت ما smoother in order to prevent friction between the blood and the cardiac muscles and continues with the heart surfaces and endothelium of the great vessels myocardium forms about 95% of the cardiac wall muscle mass responsible for the contraction force pumping action of the heart and epicardium which is the visceral layer of the pericardium and describe their structure name the chambers of the heart and describe their structures what is an auricle chia بيخينو لسري أروها list the major blood vessels that enter and leave the heart which chambers do they enter or exit زوزر أسانا describe the flow of blood through coronary arteries and their branches قلت من during diastole we have right coronary artery left coronary artery هروها branch دبي supplying all the cardiac muscles هروها occlusion of one of these arteries result in ischemia or myocardial infarction why is the wall of the left ventricle thicker than the wall of the right ventricle باسم كير describe the openings of the right and left atria opening كانتيا
وطبعا ليفت اتريا وكو فكرتها مدمي اوبنين كانتيا توار بالمنري فين دي اوبنين كترشي مايترال فالف دستناو ليفت اتريا ادي رايت اتريوم تي هي انفيريور فينا كافا سوبيريور فينا كافا لا كورونري ساينس زو بكس ناس انك كورونري ساينس دغرتناو رايت اتريوم هلا بيلي انشوا باشا هروها what structure separates the arteria from each other interarterial septum describe the openings of the right and left ventricles what structure separates the ventricles from each other interventricular septum هروها the opening of this interventricular septum it is called what is called VSD ventricular septal defect this is also another clinical point بابود باسكم clinical point هانسا مشاكل this is the heart او interarterial septum اگر بيتو opening كم هبي اليرا بيتو ASD type man هي جاري ASD we have ASD primum ASD scindum زور man هي اليرا اگر opening كم هبو لا interventricular septum بيتو VSD ventricular septal defect What describe the structure of the right arm? What separates down? Name the valves that separate the arteria from the ventricles. Mitral valve separates the left atrium from the left ventricle. Tricuspid valve separates the right atrium from the right ventricle. What are the functions of the papillary muscles and the chord tendinae? شيء function كي؟ قلتم أجر نبي نتدبي heart valve أو chord tendinae أوش papillary muscle provide structural stability to support the valves to prevent the backward movement of the valve اگر اول نبوايا اگر او كوردا تندينيه نبوايا كوردا تندينيه اگر او كوردا تندينيه نبي تدبي لكاتي كاتي سيستولي كبلت بوش دبي ليفت او مايترال فالف بوشي ويلي دات مايترال اهل دات دروشت يعني إسا مايترال فالف مثلا كاتي دكريتو أو قباد دبي أو هذا كات دكريتو دوتي قباد دبي أجر بوشي أو هاليرا قباد دبي شو كاليرا كوردا تندني من هيا قبلنا كزيات البيت باش بلام أجر كوردا تندني نبوايا تدبو أو هاليرا هات دقراو باش دتشواناو left atrium ياخذ دتشواناو right atrium أجر ترايكسبيد فالف كوردا تندني مشكلة هبوايا باشا تيجي تفكر كبوشي ويا أو طبعا أو محاضرة ريفرنس كان بكارم هنا تورتورا هيومن فيسيولوجي فروم سيل تو سيستم وسيلز اناتومي فيسيولوجي وروها هيومن فيسيولوجي أو مكان هنا أو محاضرة هو دارم سوتان لبنيبي ودلنيام زور استفادة دبي بتابتي بمحاضرة كم جيل بقرين أو جبيسر أو محاضرة كوا introduction to the cardiovascular system لمحاضرة دوام إن شاء الله باسي أوي دكين بتفصيل دتناو heart muscle دواتر heart muscle طبعا we have contractile بابلين cells legal non contractile cell مان هي وبتفصيل باسي دكين وهروها وكو او محاضره clinical correlation باز دكين اما هدف من اويا بوي بزاين فيسيولوجي بود خوين وسودي فيسيولوجي تيا او محاضره طلبي اگر undergraduate اگر post graduate وحتى طلبي ماسترج بي استفاده لمحاضره دكي بو اوي to correlate to integrate between physiology and the clinical branches. Thank you for watching and good luck. Thank you so much.